जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गिरिवल्लभ जय गिरिवरधारी जय
Paula Paramahansa Parivrajikacharya Stutar Sadhishishimata Bhaya Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajikacharya Stutar Sadhishishimata Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai Vishnupada Shri Sachidananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Jai Vishnupada Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai Shri Rupa Sanatana Bhakti Raghunath Jiva Gopal Bhakti Dasargunath Shad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kunda Shamakunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Gangamay Ki Jai Jamunamay Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Anand Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagi Ki Jai Sameta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Om Ajnanatimirandasya Jnanam Janasalakaya Chakshurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Revacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Vishnupada Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nijnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, dear devotees. Yes, Hare Krishna. So today we are asking your blessings or to speak something from our Gurudev about our Vaishnava Katha, Krishna Katha. So it's very auspicious. Just, but we are not qualified. But we will try to repeat what we heard from Gurudev directly. So please give your blessings. And everyone can understand English or not? No. So what to do? Speak English. Okay. So in Friday was Gopal Bhatta disappearance day. So I will speak something from Gopal Bhatta Charita. Pada hari Jumat yang lalu adalah hari berpulangnya Sri Gopala Bhatta. Jadi Sri Padit Prabhu pagi ini akan menyampaikan tentang Sri Gopal Bhatta Goswami. So we will speak about Gopal Bhatta Goswami. Gaura Hari, very merciful, Gaura Hari, very magnanimous, wonderfully merciful, wonderfully magnanimous, wonderfully compassionate. Jadi Sri Gaurahari, beliau adalah yang maha karunia, maha pemurah dan maha pengasih penyayang. He and went to, after accepting sannyas, Mahaprabhu went to preach in South India. Setelah menerima sannyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi mengajarkan ke India Selatan. To preach Harinam, and thousand people were listening Harinam from Mahaprabhu. Jadi beliau menyebarluaskan nama suci Harinam dan ribuan orang yang ikut mendengarkan dan menyanyikan nama suci Krishna. By distributing Nama and Prema, Mahaprabhu came to Shiranga Kshetra, Shiranga. Sambil menyebarluaskan nama dan prema, Sri Chaitanya Mahaprabhu akhirnya sampai di Sri Ranga Kshetra di Ranganath Temple. This Ranganath Temple is very huge temple. It's like achieve the sky. So this tower can touch the sky so high. Ya, jadi Ranganath Temple itu, temple di Ranganath itu sangat besar sekali, berlapis-lapis, ya. Dan figuranya ataupun pintu gerbangnya sangat tinggi sekali. So millions
millions visitors every day coming day and night. Ya, siang dan malam ribuan bahkan jutaan orang datang untuk memperoleh kesempatan darshan dengan Sri Rangganath. And Brahmanas were reciting mantras, Vedic mantras. Ya, dan para Brahmana di sana sangat ahli sekali mengucapkan mantra-mantra dari Chaturveda. When Mahaprabhu came there, he very nicely singing Mahamantra on very sweet tone, melody, and everyone was astonished. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu tiba di tempel Sri Rangganath tersebut, Sri Chaitanya Mahaprabhu menyanyikan nama suci Krishna ataupun Mahamantra Hare Krishna dengan nada yang sangat indah sehingga setiap orang yang hadir di sana merasa keheranan. By singing mantra, he was shedding tears. Dan sambil mengucapkan nama suci, mengucapkan Mahamantra, beliau bercucuran air mata. By seeing beautiful form of Mahaprabhu, people became astonished. Dan dengan melihat wajah Sri Chaitanya Mahaprabhu, bentuk Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sangat tampan, sangat indah, semua orang sangat heran. His beauty stole mind of material Cupid. Ya, bahkan ya, bentuk dan warna ketampanan, kecantikan beliau bahkan menarik para dewa asmara material. Brahmana were thinking, maybe some of demigods appear. Dan para Brahmana berpikir, ya kemungkinan ini para dewa yang turun. How human being can develop such power, such wonderful power? Ya, bagaimana manusia biasa dapat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? By shedding tears, by singing Hari Hari, he fell down like tree, fell down on the ground. Ya, jadi sambil beliau bercucuran air mata dan mengucapkan nama Hari Hari Hari, Hari. dan kemudian beliau terjatuh di dalam pingsan, jatuh ke tanah seperti pohon yang sedang tumbang. It seemed like golden mountain fell down on the ground. Ya, tampaknya seperti gunung emas yang jatuh ke tanah. When Mahaprabhu entered the temple, Venkatabhata, he was helping Mahaprabhu, was delivering the path, Ya, open the road. open the path. Ya. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu masuk ke dalam tempel Sri Rangganath, maka Gopal Bhatta, Venkatabhata membantu Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk membuka jalan, karena ketika orang-orang darshan kepada Sri Rangganath itu penuh di sana. Jadi Venkatabhata So that Mahaprabhu can nicely sing and dance there. membuka jalan dari orang-orang, meminggirkan orang-orang supaya Sri Chaitanya Mahaprabhu bisa datang di hadapan Sri Rangganath, kirtan dan menari. When Mahaprabhu stopped singing and dancing, Venkatabhata took dust from his lotus feet. Ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mulai menyanyi, kirtan dan menari, maka Sri Venkatabhata mengambil debu dari kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu said, chant Hare Krishna, chant Krishna Krishna, and tightly embraced him. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan kepada Venkatabhata, ucapkanlah nama suci Krishna, ucapkan nama suci Krishna, sambil beliau memeluk Venkatabhata dengan erat sekali. Then Venkatabhata invited Mahaprabhu to his home. Then when Mahaprabhu came to his home, Venkatabhata, he washed his lotus feet. And all members of his family, they drank this water. Ya. Dan ketika selesai Sri Chaitanya Mahaprabhu kirtan dan menari di hadapan Sri Rangganath, kemudian Venkatabhata mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk datang ke rumah Venkatabhata. Setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu tiba di rumah Venkatabhata, Venkatabhata mencuci kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan seluruh anggota keluarga Venkatabhata meminum air cuci kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Venkatabhata was having two brothers, Trimala Bhatta, Prabodhananda, Saraswati. Ya, Venkatabhata memiliki dua saudara, yaitu
Trimala Bhatta, Trimala Bhatta dan Prabodhananda, Prabodhananda Saraswati. who was Tridanti sannyasi in Ramanuja Sampradaya. Ya, ketiga-tiganya adalah Tridanti Sannyasi dalam garis Ramanujacharya. Like Venkata and Trimala, they all from Ramanuja Sampradaya. Ya, Venkata Bhatta dan Trimala adalah dari Ramanuja Sampradaya, Lakshmi Sampradaya. Venkata Bhatta's son name was Gopal Bhatta. Ya, putra dari Venkata Bhatta adalah Gopala Bhatta. That time he was very small child. Ketika itu Gopal Bhatta masih anak kecil. When Gopal Bhatta bowed down to Mahaprabhu, then Mahaprabhu took him in his hand. Ya, ketika Gopal Bhatta bersujud kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka Sri Chaitanya Mahaprabhu mengangkat badan dari Gopal Bhatta. After Mahaprabhu taking prasada, he gave his remnants to Gopal Bhatta. Setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu menikmati prasada, sisa prasada beliau berikan kepada Gopal Bhatta. And that day Mahaprabhu claimed he will become future Acharya. Dan ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menyatakan bahwa Gopal Bhatta akan menjadi Acharya di masa yang akan datang. Mahaprabhu came to Srirangam Chaturmasya time, like now, in Chaturmasya time. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke Rangganat ya, pada Chaitra Masa dan saat ini juga disebut sebagai Chaitra Masa, bulan Chaitra. And he spent this Chaturmasya in the house of Venkata Bhatta. Dan kemudian beliau melewatkan 4 bulan selama Chaturmasya di rumah Venkata Bhatta. Srirangam, many devotees from Sri Sampradaya. Dan di Sri Rangam itu kebanyakan penyembah adalah dari Sri Sampradaya. All of them were Vaishnavas. Dan semua mereka adalah Vaishnava. By seeing the mood of Mahaprabhu, they were astonished. Dan dengan melihat mood dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, semua Vaishnava di sana menjadi keheranan. Every day, different Vaishnava Grihasthas, they were inviting Mahaprabhu to take prasad at their home. Ya, dan setiap hari bergiliran para grihasta di sekeliling tempel Rangganat mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menerima prasad di rumah mereka. Mahaprabhu was accepting invitation, and many Grihasthas were getting opportunity to take darshan of Mahaprabhu. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan murah hati beliau menerima undangan itu sehingga setiap keluarga para Brahmana memperoleh kesempatan untuk darshan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Venkata Bhatta, he was serving to Lakshmi Narayana. Ya, dan Venkata Bhatta beliau memuja Sri Lakshmi Narayana. Mahaprabhu always joking with Venkata Bhatta. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu bergurau dengan Venkata Bhatta. Mahaprabhu said to Venkata Bhatta, "Your Lakshmi is chaste lady." Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, Lakshmi adalah gadis yang setia. Your Lakshmi is chaste lady, but our Krishna is Gopal. Ya, pujaan Anda adalah Lakshmi Dewi yang setia, tapi pujaan kami adalah Gopal. Why she want to associate with him? Kenapa kalian ingin bergaul dengan mereka? Venkata Bhatta said, Krishna and Narayana has the same swarupa. So, but Krishna have one special quality. He performs his loving pastimes. If Lakshmi will touch him, she will lose her chastity. Jadi kenapa Anda memuja beliau? Jadi Venkata Bhatta mengatakan bahwa antara Krishna dengan Narayana tidak berbeda, tapi Lila Krishna memiliki wujud sebagai pelayanan. She will not lose Ya, her kekasih daripada Pragopi. Jadi jika Lakshmi Dewi menyentuh tangan Krishna, maka dia akan kehilangan kesetiaannya, kesuciannya. So if Lakshmi wants to touch Krishna, why are you joking on this? Ya, jadi She wants. ya, jika Lakshmi tidak berani menyentuh Krishna, kenapa Anda bergurau seperti ini? So Mahaprabhu said, Lakshmi was performing severe tapasya, but still she did not get Krishna. Ya, Lakshmi melakukan pertapaan yang sangat keras, tapi tetap dia tidak memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Krishna. Shruti
Veda, Shruti also were performing tapasya, but they got Krishna. Ya. Shruti, Weda juga melakukan pertapaan, tapi mereka mendapatkan Krishna. Venkatabhata answered, I cannot understand it. Ya. Kemudian Venkatabhata mengatakan, saya tidak dapat memahami hal ini. He said, Balyavadhi Rama Nama Grahana Mara Tomadeki Krishna Nama From my childhood I have been chanting the holy name of Lord Ramachandra. But upon seeing you, I chanted the holy name of Lord Krishna just once. Jadi, this Venkatabhata saja. Who said it? Venkatabhata. Ya. Venkatabhata berkata bahwa dari sejak saya kanak-kanak, saya mengucapkan nama suci Sri Rama. Tapi setelah saya bertemu dengan Anda, saya mengucapkan nama suci Krishna. No, this is another shloka. This is from Mahaprabhu. Maybe not correct shloka. Sorry. Maybe. Okay, we cannot find. Venkatabhata said, you Krishna himself. Venkatabhata kemudian mengatakan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, oh, Anda adalah Krishna sendiri. You know the meaning of your activities. Apakah Anda mengerti kegiatan Anda sendiri? Anda mengerti apa, memahami kegiatan Anda sendiri. And if you show mercy on someone, then he can understand your leelas. Ya. Jika Anda melimpahkan karunia kepada seseorang, maka orang itu dapat memahami lila Anda. Mahaprabhu said, that is special quality of Krishna. Itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, itulah sifat khusus daripada Krishna. By his beauty he attracts all Braja Gopis. Dengan ketampanannya beliau menarik para Braja Gopi. And he is enchanting everyone's heart. Dan beliau menarik hati setiap gadis, setiap orang. If anyone will develop Braja Gopi, mood of Braja Gopi, he can get Krishna. Jika seseorang mengembangkan mood sebagai Braja Gopi, maka dengan mudah dia akan mendapatkan Krishna. Krishna is eternal Gopa Raja Nandana. He always thinking about himself as Gopa, coward boy. Krishna selalu berpikir bahwa dirinya adalah anak gembala sapi. He never touched anyone except gopis. Beliau tidak pernah menyentuh orang lain kecuali para gopi. Lakshmi Devi is a queen of Vaikuntha. Sedangkan Lakshmi Devi adalah permaisuri dari Tuhan Vaikuntha. She doesn't want to follow gopis. Beliau tidak ingin mengikuti para gopi. Shruti were performing severe tapasya by following gopis. Therefore, they took birth in coward boy families and became Gopa Kanya. Shruti Weda, mereka melakukan pertapaan dengan keras untuk bisa memperoleh darsan bertemu dengan Sri Krishna. Karena mereka mengikuti model para gopi, maka kemudian mereka lahir menjadi para gopi di Vrindavan. They could get Krishna. Sehingga mereka dengan mudah mendapatkan Krishna. Lakshmi Devi wants to enjoy with Nanda, but remaining in the same body. Ya. Sedangkan Lakshmi Devi ingin menikmati Nanda-nandana dan dia ingin menikmati Nanda-nandana dalam badan yang sama. Therefore, even by doing so severe tapasya, she could not get Krishna. Ya. Karena itu, meskipun Lakshmi Devi melakukan pertapaan yang sangat keras, ya, beliau tidak mendapatkan Krishna. Vrajavasi knows that Krishna is Vrajendranandana. Dan para Braja Gopi hanya mengerti bahwa Krishna adalah Braja Nandana. Someone think about Krishna as their son. Someone think as his friend. Someone
think like he is beloved one. Ya, orang berpikir bahwa Krishna adalah putra mereka, beberapa berpikir Krishna adalah temannya, dan beberapa orang berpikir bahwa Krishna adalah kekasihnya. So this way they express their love to Dengan Krishna. cara seperti itulah mereka semua menunjukkan, mengekspresikan cinta kasihnya, cintanya kepada Krishna. Yashoda was giving parental love towards Seperti Ibu Krishna. Yasoda memiliki cinta kasih kepada Krishna sebagai orang tua. Sometimes she was seeing his, as Krishna was manifesting his opulence, but she was not not taking it seriously. Sometimes Krishna was showing his opulence to Yashoda, but she was not Upright. accepting it seriously. Ya, kadang-kadang Krishna menunjukkan rasa takut ya kepada Yasoda, ya, But she was not taking it seriously. ya, tapi Ibu Yasoda tidak menganggap itu hal yang serius. And the parental love of Devaki is mixed with Aishwarya. Sedangkan cinta kasih sebagai orang tua dari Devaki itu dicampuri dengan Aishwarya. In Aishwarya mood, she was praying to Krishna. Dalam mood sebagai Aishwarya, Ibu Devaki berdoa kepada Krishna. If there is mixture of Aishwarya, it will not give pleasure to Bhagavan. Ya, kalau cinta kasih itu dicampuri dengan Aishwarya, itu tidak dapat memuaskan Krishna sepenuhnya, tidak bisa memuaskan Bhagavan sepenuhnya. Brajavasi don't accept the opulent form of Krishna. And Bhagavan liked this mode. Ya, The Brajavasi never accept Aishwarya. ya, para Brajavasi tidak pernah menerima Aishwarya bawa ini. And Bhagavan liked this mode. Dan Krishna Bhagavan sangat menyenangi mod dan para gopi tersebut. Narayana is a opulent form of Bhagavan Krishna, Vilasa Murti. Ya. Dan Narayana adalah bentuk wilasa murti dari Bhagavan Sri Krishna, itu bentuk kemewahan ya dari Sri Krishna. Therefore, Krishna cannot steal mind of Lakshmi Devi. Karena itu Krishna tidak dapat mencuri perhatian Lakshmi Devi. And similarly, Narayana cannot steal mind of gopis. Ya. Begitu pula Narayana tidak dapat menarik perhatian ataupun cinta kasih para Braja Gopi. One day, Krishna was performing his leelas with gopis, and he disappeared. Ya, suatu hari ketika Krishna melakukan lilanya bersama para gopi dan tiba-tiba beliau menghilang. Gopi by different ways searching Krishna in different kunjas, but they could not find Krishna in any Dan kunja. para gopi terus mencari di hutan-hutan, di semak-semak, di kunya-kunya, ya, di Vrindavan, tapi mereka tidak dapat menemukan Krishna. Finally, Krishna desired to cheat gopis and accepted assumed form of Chaturbhuja, four-handed form. Ya, kemudian Sri Krishna berpikir untuk menipu para gopi dan beliau mengambil wujud sebagai Narayana Chaturbhuja, artinya Narayana Wisnu yang tangan empat. After visiting all kunjas, they came to Narayana. Ya, setelah mengunjungi banyak kunya, akhirnya beliau bisa melihat Sri Narayana. They bowed down, paid obeisances, Dan para gopi bersujud dan dawat di tanah. Oh Narayana, please bring us to Nandanandana. Oh Narayana, oh Sri Narayana, mohon antarkan hamba kepada Nanda Krishna. And they went to again search Krishna. Dan setelah berdoa seperti itu, mereka pergi meninggalkan Sri Narayana dan mencari Krishna. After some time, Radharani, in searching Krishna, entered this kunja where Krishna was in the form of Narayana. Dan kemudian beberapa saat kemudian Srimati Radharani yang juga sedang mencari-cari Krishna, kemudian beliau masuk ke kunja di mana Krishna menunjukkan bentuk Narayana. When Radharani looked at Narayana's eyes, Krishna could not remain in his form. Ketika Sri Krishna dalam wujud Narayana melihat Srimati Radharani, beliau tidak lagi bisa mempertahankan bentuk Narayana. He had to assume two-handed form. Ya. Dan akhirnya beliau kembali dalam wujud Krishna bertangan dua. Then Radharani said, "Hey Lalite, please come here."
please come here. Srimati Radharani mengatakan, oh Lalite, ya silakan datanglah ke sini. We found Vamsidhari. Ya, saya menemukan Vamsidhari. Where is Vamsidhari? Di mana Vamsidhari? Here. Dia ada di sini. Valita said, this is Narayana. Ya, kemudian Lalita mengatakan, ini bukan Vamsidhari, ini adalah Narayana. Vishaka said, this is Narayana. Vishaka juga mengatakan, ini adalah Narayana. Radharani said, maybe you have some problem with eyes. Kemudian Srimati Radharani mengatakan, oh mungkin ada masalah dengan matamu. Then other gopis came and everyone started laughing. Dan kemudian para gopi yang lainnya juga datang dan mereka mulai tertawa. By listening this lila from Chaitanya Mahaprabhu, Dengan mendengarkan lila seperti ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, all family of Bhatta family became full of bliss. ya, semua anggota keluarga Venkata ya terhanyut dalam sukacita rohani. Venkata Bhatta fell down, Dandawat Pranam. Dan kemudian Venkata bersujud dandawat kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu lifted him, Sri embraced Chaitanya Mahaprabhu mengangkat badan Venkata dan memeluknya. and started praising him. Dan kemudian mulai memujinya. So this way Mahaprabhu 4 months remaining there and every day speaking Krishna Katha. Dan dengan cara seperti inilah Venkata Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di rumah Venkata dan setiap hari menyampaikan Krishna Katha. So Bhatta family was very happily listening Mahaprabhu. Dan anggota keluarga Venkata dengan sukacita mendengarkan Krishna Katha dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he decided to leave this place, all family was crying. All family was crying. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan tempat itu setelah 4 bulan catur masa, semua anggota keluarga Venkata menangis sedih. Small Gopal Bhatta, he approached Lotus Feet Mahaprabhu and fell down unconscious. Dan kemudian Gopal Bhatta yang kecil datang mendekati kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dan dandawat pranam pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu could not leave them immediately. Dan tentu saja Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak segera dapat mengangkat badan Gopal Bhatta. He remained for some days more. Dan akhirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan ikatan cinta kasih dari Gopal Bhatta tidak bisa segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya beliau tinggal untuk beberapa hari lagi. Mahaprabhu was giving consolation to small Gopal Bhatta. Ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan penghiburan kepada Gopal Bhatta yang masih kecil itu. Now you stay at home, serve father and mother. After some time, come to Vrindavan. Ya, sekarang kau tinggallah tinggal di rumah dan layani ayah dan ibumu. Setelah kamu menjadi lebih besar, datanglah ke Vrindavan. And Mahaprabhu advised everyone to chant Krishna Nam and listen Krishna Katha. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menganjurkan pada semua orang untuk mengucapkan nama suci Krishna dan mendengarkan selalu Krishna Katha. By this way, Mahaprabhu gave instruction to all Bhatta family and left this place. Dan dengan cara seperti ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan perintah petunjuk kepada seluruh keluarga Venkata dan setelah itu beliau meninggalkan rumah itu. So Gopal Bhatta, he studied grammar, Sanskrit grammar, Vedanta Shastra, everything. Dan Venkata mempelajari tata bahasa Sanskerta, kemudian sastra dan sebagainya. Vedanta Shastra. Under the guidance of his uncle, Prabodhananda Saraswati. Ya, di bawah tuntunan guidance atau tuntunan dari pamannya yaitu Prabodhananda Saraswati. After small Gopal Bhatta saw God darshan of Lotus Feet Mahaprabhu, he was thinking only about this Lotus Feet. Setelah Venkata Gopal Bhatta memperoleh karunia memeluk kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, akhirnya Gopal Bhatta hanya berpikir tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was always thinking how he can come to Mahaprabhu. Dan dia hanya selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. But because father and mother became old, he could not leave house.
Dan karena orang tuanya semakin tua, dia tidak bisa meninggalkan rumah. So sometime spend some time by serving father and mother. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal beberapa lama lagi sambil melayani kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Finally, before leaving body, father and mother called Gopal and said, Gopal, after we leave this world, go to Mahaprabhu in Vrindavan. Ya, kemudian kedua orang tuanya memanggil Gopal Bhatta, dan beliau mengatakan, ya, wahai putraku, setelah kami berdua meninggalkan dunia ini, pergilah engkau ke Vrindavan dan bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this Brahman and Brahmani that meditating on lotus feet of Mahaprabhu left this world. Dan kedua suami istri ini, Brahmana dan Brahmini ini, yaitu orang tua daripada Gopal Bhatta Goswami, ya, meninggalkan dunia, meninggalkan badannya sambil memusatkan pikirannya bermeditasi kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. After their disappearance, Gopal Bhatta went to Vrindavan. Dan setelah kedua orang tuanya berpulang, maka beliau langsung pergi ke Vrindavan. When he came to Vrindavan, then Sanatana Goswami sent message to Mahaprabhu. Gopal Bhatta now came to Vrindavan. Ya. Dan setelah sampai di Vrindavan, Sanatan Goswami mengirim pesan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan mengatakan bahwa sekarang Gopal Bhatta sudah sampai di Vrindavan. Sri Rupa and Sanatana, they accepted Gopal Bhatta as their brother and taking care of him Ya. nicely. Swarup dan Sanatana yang menerima Gopal Bhatta sebagai saudaranya dan menjaga mereka di Vrindavan. Their relationship were based on love. Dan hubungan mereka satu sama lain didasarkan atas cinta kasih. Rupa Goswami Pad sent one person to Mahaprabhu with letter, and Mahaprabhu became very happy. Oh? Rupa Goswami Pad sent Ya, one person, messenger, to Mahaprabhu with letter. Ya. Mahaprabhu became very happy. Ya, Sanatan Goswami, Rupa Goswami mengirim seorang, ya, untuk menyampaikan pesan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan sukacita menerima pesan itu. And to the same person, through the same person, Mahaprabhu sent to Gopal Bhatta his Dora and Kopina. Dora and Kopina. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu lewat orang yang sama yang menyampaikan pesan itu mengirim Kopin dan this one. Ya. Tali dan kopinnya, ya. And also his Bahirvasa outward. Dan juga cadar beliau. Yeah. And Rupa Goswami Pad was very happily received everything from Mahaprabhu. Dan Srila Rupa Goswami dengan senang hati menerima titipan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopal Bhatta Goswami understood this is prasad from Mahaprabhu. Dan Gopal Bhatta mengerti bahwa itu adalah, ya, karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu also gave some instruction in this letter. Ya, dan kemudian dalam surat Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan beberapa perintah kepada Gopal Bhatta. He said you should live like Aniketa. Ya, engkau hendaknya hidup seperti Aniketa. Aniketa who is not having his own place, his own house. Aniketa artinya orang yang tidak memiliki tempat sendiri. Like Rupa and Sanatana was not having their own home. Therefore Gopal Bhatta not having home. Ya, seperti Srila Rupa dan Sanatan Goswami tidak memiliki rumah di Vrindavan, begitu pula Gopal Bhatta mengikuti cara hidup seperti itu. Night they are staying in Vrindavan Kunja. When they have time, they writing books about bhakti, reading and writing. Dan dalam satu hari tinggal di sebuah kunja sambil menulis bhakti sastra dan mengucapkan nama suci Krishna. Gopal Bhatta was carrying 12 shalagramas. Gopal Bhatta memiliki 12 salagram sila. Wherever he was going, he was taking his shalagramas with him in bag. Kemanapun beliau pergi, beliau membawa salagram itu di dalam tasnya. One day, one merchant, Vaishya came to Gopal Bhatta
to get his darshan. Ya, And kemudian he- suatu hari seorang pedagang yang kaya datang untuk darsan dengan Gopal Bhatta dan ingin memperoleh darsan dari arca pujaannya ataupun dari sila yang dia puja. He was very pleased by associating with him and offered many different clothes, dress and jewels for deity worship. Ya, pedagang itu, orang kaya itu sangat puas sekali Jewelry. bergaul dengan Gopal Bhatta Goswami, dan karena merasa senang mereka pedagang ini mempersembahkan permata, anting-anting, perhiasan dan pakaian untuk arca, And he offered everything to Shalagrama. dan Gopal Bhatta mempersembahkan semuanya kepada Salagram Sila, Because he wanted so much eagerness to worship Vigraha Archa. ya, karena beliau mempunyai keinginan yang sangat kuat, ya, beliau ingin memuja bentuk Krishna dalam bentuk arca murti. And night time he offered Bhoga and went sleep. And Dan pada malam hari Gopal Bhatta mempersembahkan boga, dan setelah itu beliau pergi tidur. he covered Shalagram by bucket. Dan kemudian beliau menaruh salagram itu di dalam sebuah basket ataupun, Very simple. ya, dan dengan sangat sederhana dan ditutup dengan kain seperti itu. Then morning he woke up, he took bath in Jamuna, came back to wake up Shalagramas, and when he lifted basket, he saw the Shalagramas is Yeah. one of Shalagramas is holding flute. Ya, kemudian ketika Gopal Bhatta pagi-pagi bangun dan pergi mandi di Sungai Yamuna setelah beliau merias diri dan melakukan kemudian ketika beliau ingin melakukan puja untuk salagramnya, ketika dia membuka penutup daripada basket ataupun sokasi tempat arca dipuja, tempat salagram dipuja, beliau melihat bahwa salah satu dari salagram itu sudah mengambil wujud Krishna Bangalalitam yang memegang seruling. Yeah, Gopal Bhatta started offering prayers to Shalagram. Kemudian Gopal Bhatta mulai menyampaikan doa-doanya kepada Pak Salagram Sila. Other Goswamis came there, saw beautiful Shalagram holding Vamshi flute, started crying. Other Goswamis. Dan came para to see Goswami yang lainnya juga ketika itu datang melihat memperoleh darsan dengan Krishna Gopal dalam wujud arca itu, mereka semuanya terhanyut dalam sukacita rohani dan menangis. This Vigraha appeared in Vishakha Purnima in 1592. Murti itu muncul dalam Vishakha Purnima tahun 1522. This is Sri Radha Ramana Dev. Yaitu sekarang dipuja dikenal dengan nama Sri Ramana Radha Raman Dewa. He got these 12 Shalagramas in Saharanpur near Haridwar, Beliau mendapatkan salagram itu di Sahanapur di dekat Haridwar, in the river Kaligandaki. ya, yang di dekat dengan Sungai Gandaki. After 10 years, Gopal Bhatta was taking bath in Jamuna, and by coming home, he saw one child sitting near his bhajan kutir, one small child. One more. Gopal Bhatta taking bath, coming home, Yeah. and see one small child sitting near his bhajan kutir. Ya. Pada suatu hari, ya, Gopal Bhatta pergi mandi di Sungai Yamuna, dan setelah itu kembali, beliau melihat seorang anak duduk di bhajan kutir beliau. Then he remembered. Dan kemudian beliau ingat 10 years ago, when he collected these 12 Shalagramas, Dan kemudian beliau ingat bahwa 12 tahun sebelumnya beliau mengambil salagram di sana. was very heavy rain. Dan ketika itu adalah hujan lebat, This in this Saharanpur, yaitu di Sahanapur itu. and he took shelter at the house of one Brahman. Dan kemudian beliau berteduh di rumah seorang Brahmana. This Brahman was not having sons.
Dan Brahmana itu tidak memiliki putra. And Gopal Bhatta was very pleased by his seva. Dan Gopala Bhatta sangat puas dengan Brahmana yang telah melakukan pelayanan pada diri beliau. And he blessed him. You will get, very soon you will get the son Hari Bhakta. He will be Hari Ya, Bhakta. kemudian beliau mengatakan Anda akan segera mendapatkan seorang putra, di mana putra itu adalah seorang Hari Bhakta ataupun penyembah Sri Hari. A Brahman promised, when my son will take birth, I will give my son to you. He will serve to Dan you. kemudian Brahman itu berjanji, ya, jika saya sungguh-sungguh mendapatkan seorang putra, maka saya akan menyerahkan putra saya itu untuk melayani Anda. So that time after 10 years, this small child came to his Bhajan Kutir. Dan kemudian setelah 12 tahun dari semenjak pertemuan pertama itu, maka putra daripada Brahmana itu datang ke Bhajan Kutir dari Gopal Bhatta. By seeing him, child immediately stood up and then paid Dandawat. Dan setelah melihat Gopal Bhatta datang, anak itu segera berdiri dan bersujud kepada Gopal Bhatta. I am from Saharanpur, from Devavanja village. Ya, saya adalah dari Saharanpur, dari Wanja, dari kampung Wanja, Devavanja. Dewa Wanja. What's the name of your father? Why you came to me? Siapa nama orang tua Anda? Kenapa Anda datang kepada saya? I came to serve you. My father sent me. My name is Gopinath. Ya, saya dikirim oleh orang tua saya ke sini untuk melayani Anda, dan nama saya adalah Gopinath. Then Gopal Bhatta remembered. Dan kemudian Venkata Bhatta ingat, Gopal Bhatta ingat kejadian 12 tahun sebelumnya. He gave to this boy seva to serve deities. Dan Gopal Bhatta memberikan kesempatan, memberikan perintah pada Gopal Bhatta kepada Gopinath untuk melayani arca. So Gopinath became famous as Pujari Goswami. Ya, kemudian Gopinath menjadi terkenal namanya sebagai Pujari Goswami. Remaining brahmachari all life, he was serving to Radharaman. Ya, dan menjadi brahmachari sepanjang hidupnya dan melayani Sri Radharaman. And his young brother also got Diksha, and he also was serving Radharaman. His name was Damodar Das. Ya, adiknya juga melayani, menyerahkan diri melayani Radharaman, dan dia mendapatkan nama Diksha Damodara Das. This also said Damodar Das having 3 sons, Hiranya, Hiranath, Dan kemudian Damodar memiliki 3 putra, yaitu Hiranya, Madhuranath, Mathuranath, Harinam. dan Harinam. And Gopal Bhatta Goswami, by serving Radharaman there and remembering Mahaprabhu, was feeling so much ecstatic Ya. emotion. Gopala Bhatta sambil melayani Radharaman, kemudian beliau sambil mengingat Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau terhanyut dalam sukacita rohani. And tears were coming out. Dan air matanya bercucuran. Yeah. And he was doing seva. And Gopal Bhatta gave Diksha to Srinivas Acharya. Ya, Gopal Bhatta kemudian memberikan diksa kepada Srinivasacharya. He was preaching to Birhambur king. Dan akhirnya Srinivasacharya mengajar di Berhampur. It was Vaishnava's kingdom. Ya, dan itu menjadi kerajaan Vaishnava. Beliau mengajarkan kepada raja Vaishnava di sana. As Gopal Bhatta also edited Hari Bhakti Vilasa. Gopal Bhatta juga mengedit Hari Bhakti Vilas, Also many tikas, many commentaries here. dan juga beliau menulis banyak komentar atas Hari Bhakti Vilas, Krishna Karnamrita Tika, seperti Karnam, ya, Krishna Karna Mrita Tika, Satkriya Saradipika is for Yagya. Satkriya Brahmana. Saradipika itu adalah panduan untuk Vaishnava Samskara. Sri Kavi Karnapur said, Sri Kavi Karnapura mengatakan he was Ananga Manjari. beliau adalah Ananga Manjari pada dalam Krishna Lila. Then he became Gopal Bhatta. Dan kemudian beliau muncul dalam Krishna Lila sebagai Gopala Bhatta. Some other also saying he was Guna Manjari.
Ya, orang lain mengatakan bahwa beliau adalah guna manjari. Means two manjari in one. Jadi dua manjari, yaitu Ananga Manjari dan Guna Manjari bersatu dalam wujud sebagai Gopalabhatta. He remained here 75 years. Beliau melakukan lilanya di dunia ini selama 75 tahun. In 5078 in Krishna Shashti, in 60 days of Shravana Masa, he left this world. 1578. 1578. Ya. 1578 beliau meninggalkan dunia ini. Okay. Jai Shri Gopal Bhatta Goswami ki Jai jai. Gopal Bhatta Goswami ki jai. Ki jai Guru Maharaj ki Goswami jai. ki jai. Srivas Pandit Prabhu ki Maharaj jai. ki jai. Sripad Sundarananda Prabhu ki jai. Srila Prabhupada Srila Gurudev ki jai. Okay. Nice. This is Gurudev class. You have writing there. Yes. And so, On Russian. The time I was writing on Russian, translating on English. but now he has the. You share this class with us. You share the. Okay.